Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Dr. Surya Konaputra, SPDI MHUM MAG. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris pada Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Medan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you this morning? Fine. I'm feeling great today. Who is absent today? Siapa yang nggak hadir hari ini? Felix. Felix. Felix and are there any permission letter from there? Ada nggak surat izinnya? Okay. Are you speaking today? Yes. Okay. Today we are going to discuss about English for sports because you are sports students, so our English is English for sports. Okay. Next. This is the content catalog ya. Introduction to sport English, sport rules and terminology, communication in sports context, practical application of sport English. Okay. Do you ever learn about sport before? Udah pernah belajar belum materi bahasa Inggris olahraga sebelumnya? Yes, sir. Ada yang sudah ada ya? Okay. The first one is vocabulary basics. So, jadi mata kuliah bahasa Inggris umum dengan bahasa Inggris olahraga ini berbeda ya. Yang pertama adalah key terms. Sport vocabulary includes essential terms like goal. Siapa yang tahu arti goal? Apa arti goal? Nah, di bahasa Inggris umum, goal artinya tujuan. Tetapi di bahasa Inggris olahraga, goal artinya apa? Score. Memasukkan goal mencetak poin. Iya, mencetak poin. Kemudian penalty. Coba diulangi. Artinya apa? Pelanggaran. Kemudian ada pass. Apa pass? Mengumpan atau mengopar? Ya, artinya di bahasa Inggris umum itu pasitornya melewati atau melalui, tapi di bahasa Inggris olahraga artinya apa? Mengopar. Kemudian ada lagi coach. Apa itu coach? Nah, itu adalah beberapa contoh istilah olahraga ya. Jadi bahasa Inggris olahraga itu berbeda dengan bahasa Inggris to understand sport activities and strategies. The second one, cross-sport application. Common words such as team, apa itu team? Grup, kelompok. Kita tidak boleh menerjemahkan itu tim, itu nggak boleh. Tim itu apa? Kelompok. Training, apa training? Kemudian ada player. Coba ikuti sekelas team. Training. Player. Nah, jadi apply broadly across various sports disciplines, enhancing contextual understanding. The third one or the last one is specialized phrases ya, terms like outside. Apa di outside? Outside ini digunakan dalam cabur apa? Football, track, rugby, or fall. Apa itu fall? Basketball, sepak bola, basket. Support recess communication during gameplay. Okay, next. These are common expressions of English for sports. The first one is motivational phrases. Ideas like giving your all. Siapa yang tahu arti give your all? Or keep your eye on the ball. Coba ikuti sekelas. Give it your all. Keep your eye on the ball. Okay. Encourage focus on present phrase in both practice and competition. Yeah. Kemudian the second one phrases such as slam dunk dalam basketball, bola basket, and home run dalam baseball, highlight achievements or impressive moves. And the last one is
Expression like pass the ball. Apa pass the ball? Mengoper bola, ya. Mark your opponent. Apa ini? Apa? Iya, tandai lawan. Ya, opponent itu lawan. Ya, artinya lawan. Or stick to the strategy. Siapa? Sesuaikan dengan strateginya. Enable effective in game collaboration. Ini adalah ungkapannya. Ya, next. Nah, this is important of sport English ya. The first one is global interaction. Jadi kalian itu ketika bisa berbahasa Inggris, kalian akan go international ya. Jadi kalian tuh jangan hanya menganggap bakalan menjadi guru di Indonesia. Hanya bisa jadi atlet di Indonesia. Salah satu tujuan kalian bisa go international. Sport English enable players, coaches, and officials to communicate effectively across international teams and events. Supaya kalian bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan pengucapan yang jelas. Kedua, strategic clarity. Understanding English-based instructions ensures precise execution of tactics during matches, especially in multi-remote teams. Jadi ada kejadian tahun lalu kita utusan dari Unimed ke Thailand, tahu ada goals pelanggaran tapi nggak bisa mengkomunikasikannya. Terakhir pelanggaran itu tetap dinyatakan sah. Itulah salah satu resiko when we cannot speak English ya. And the last one is career opportunities. Dia bilangnya opportunities. Coba diulangi. Opportunities. Kesempatan. Sports related profession like journalist, coach, or even organizer often demand fluency in sport English for interview, commentary, and organizational tasks. Jadi satu hal yang perlu kalian pahami bahwa di sini nggak hanya jadi pengajar olahraga, tapi kalian juga bisa jadi jurnalis dalam bidang olahraga, coach, pelatih. Pelatihnya ini bukan hanya pelatih Indonesia saja, tapi juga bisa international coach. Kemudian EO atau event organizer juga bisa juga interview, wawancara dengan artis pemain-pemain atau pelatih internasional. Bisa jadi komentar apa yang biasanya komentar dalam pertandingan. Kemudian yang kedua adalah sport rules and terminology. Siapa yang tahu arti sport rules and terminology? Peraturan-peraturan dan terminologi, istilah-istilah. Yang pertama adalah team sports. Game position. Terms like goalkeeper. Siapa tahu coba ulangi goalkeeper. Striker. Midfielder. One crucial for understanding player roles in team sports. Ya. Midfielder. The second one essential actions. Ya, tadi kan game positionnya ya, posisi pemain tadi. Sekarang essential action. Phrases such as pass, you know pass. Dribble. And shoot. Describe critical moves ya in sports like basketball, for example, emphasizing strategy in gameplay. And the last one is scoring terms. Apa itu scoring terms? Istilah dalam pencetakan ya. Words like goal, point, set itu adalah cara bagaimana kita menilai daripada olahraga to measure success during matches ya. Across sports like volleyball and football. Okay, next. Terus ke peralatannya. Understanding terms like racket. Apa di racket? Goggles. Clubs. Is fundamental for tennis, swimming, and golf as they are indispensable tools. Jadi dalam olahraga ini digunakan bagi kita yang pemain olahraga secara perorangan. The second one, performance metrics, words like stroke count, length, and far, explain individual achievements, especially in swimming and golf.
And the last one is common techniques ya. Practice such as backhand atau backhand. Kemudian dive and swing are specific to improving precision and performance in individual sports. Next. Rules and regulation vocabulary. Jadi di dalam olahraga itu juga ada peraturan, kosakata peraturan ya, atau regulasi. Yang pertama ada referee language. Apa arti referee? Wasit. Terms like offside, goal, and penalty have like infractions ya, and decision crucial during matches. Yang kedua apa di sini? Match duration, durasi pertandingan. Words like half time, overtime, and tie break specify how games are time and extended if necessary. And apa artinya? And when pertains to sanctions. Apa arti sanctions? Sanksi for rules violations. Siapa yang violations? Pelanggaran during games. Next. The last one is communication in sport context. Ya, jadi minggu depan nanti tugasnya adalah kalian tuh praktek dalam berkomunikasi ya. Announcing and commentary, play-by-play description, providing real-time dynamic description of action on the field to engage listeners and maintain excitement during practice. Yes. Pendapat-pendapat share kayak seperti tadi, opini, strateginya dan performance, breakdown to educate audiences and adapt to get understanding. The last one is emotions and tone, using expressive language and passing to convey enthusiasm, tensions, and the atmosphere of the event effectively. Jadi menggunakan bahasa tubuh ya, supaya ini juga berbicara tentang psikologi, bagaimana itu kalian tuh bisa ramah kepada orang lain, terus apalagi mengontrol emosi kalian selama pertandingan. Kemudian player coach communication, apa artinya? Komunikasi antara pemain dan pelatih. Yang pertama, tactical discussions. Employing clear, concise instruction to communicate game strategies, ensuring mutual understanding during high pressure moment. Motivational dialogue, using positive reinforcement and motivational phrases to inspire confidence and foster trust during practice or competition. And the last one, constructive feedback, delivering respectful yet direct critics to help players embrace weakness and improve overall performance. Okay. Next, thank you much for your attention. The assignment for next week, you make a short conversation and practice in front of the audiences. Okay, see you next week. Salam olahraga. Salam olahraga.